Rezultati novih istraživanja postaju sve jači. Sledi izveštaj. Ime ovog sela na Kosovu je kratko, ali poznato u celom svetu. Račak. Srbi su ovde navodno počinili strašan masakr. Masakr koji je između ostalog doveo do napada NATO. Šef verifikacione misije OEBS-a stigo je sa više televizijskih ekipa. Našli su 44 dela. To je masakr, rekao je Voker, a ne žrtve građanskog rata između pripadnika OVK i Srba. Dela su dela za povredama su više njih sa ranama kao posledica egzekucije. Potrebno mi je jednostavno nekoliko minuta da se saberem.
All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Yes, Mr. Milosevic. The interpreters kindly request that the microphone be switched on. Microphone, please. The microphone should be switched. It's on now. Yes. Can you hear me now? That I hope and assume that according to the rules you explained to me, I won't be interrupted. I should like to start off by showing a videotape. So I'd like to show a video first, and then I'll continue speaking after that. Yes, let that be done. Navodno iz humanitarnih razloga. Ljudi u Jugoslaviji i danas pate zbog ratnih posljedica. Otrovna uranijumska prašina i neeksplodirane bombe ugrožavaju stanovništvo na Kosovu. Ekološke posljedice vazdušnih napada NATO ne mogu ni danas još da se sagledaju. Poznato je da rat nije rešio probleme na Kosovu, već ih je zaoštrio. Masakri i etnička čišćenja. Can we have a translation of this, please? Can the interpreters assist? The tape is very fast and the interpreters do not have the text of it, but we'll do our best. Thank you. Yes, let's play the tape again. Navodno iz humanitarnih razloga. Ljudi u Jugoslaviji i danas pate zbog ratnih posljedica. Otrovna uranijumska prašina i neeksplodirane vazdušnih napada NATO ne mogu ni danas još da se sagledaju. Poznato je da rat nije rešio probleme na Kosovu, već ih je zaoštrio. Masakri i etnička čišćenja od strane Srba stvarali su i u Nemačkoj ratnu atmosferu. To su slike koje su danas razotkrivene kao navodni masakr u Račiću. Od početka je po tom pitanju bilo sumnje koje danas, nakon najnovijih istraživanja, postoje sve jače. Sledi izveštaj.
A report will follow. Ime ovog sela na Kosovu je kratko, ali poznato u celom svetu. Račak. Srbi su ovde navodno počinili strašan masakr. Masakr koji je između ostalog doveo do napada NATO avijacije. Račak u januaru 1999. godine. William Walker, šef verifikacione misije OEBS-a, stigo je sa više televizijskih ekipa. Našli su 44 tela. To je masakr, rekao je Walker, a ne žrtve građanskog rata između pripadnika OVK i Srba. Tela sa povredama na licu, više njih sa ranama kao posle egzekucije. Diese Leichen zu sehen mit weggeschossenen Gesichtern, weil man ihnen die Waffen offenbar direkt auf den Kopf gesetzt hatte. 15 davon offenbar wie bei einer Exekution hingerichtet. Potrebno mi je jednostavno nekoliko minuta da se saberem. I need several minutes to gather my thoughts. Ali šta se zaista zbilo u Račku? But what did actually Ovde happen na in Prištinskom Račak? univerzitetu Here at finski the patolog University of Helen Ranter Pristina, pregledala je the tela. pathologist Ovde su se javile sumnje da se u Račku zaista radi o masakru. Njena istraživanja ukazuju na nešto drugo. what Po happened prvi in put Račak ona o was tome indeed priča a za televiziju. massacre. We hear her talking for the first time for television. Svesna sam toga da je cela ta I'm scena conscious bila of the fact nameštena, that the whole scene was rigged, jer to je zaista moguće uraditi. and that is something that it is possible Na to to su do. ukazivala naša prva There were many istraživanja. indications of this in the course of our initial investigations. Diesen Schluss legen unsere ersten Untersuchungsergebnisse genauso nah wie auch unsere späteren Isto tako i kasnija forenzička ispitivanja koje smo sproveli na licu mesta Investigations u later novembru carried out on 1999. the godine. spot Und diese in I rezultati toga smo 1999, direktno and the dostavili results of Međunarodnom sudu u those Hagu. examinations were sent to the International Tribunal in The Hague. Botschafter Walker Ambasador kam am Walker je Samstag došao Ambassador u Račak u Walker subotu came i to je to bila Račak njegova on lična a odluka Saturday. da taj This was događaj his kvalifikuje personal kao decision, masakr. and he Ja qualified sam the event as a sistematično izbjegavala da massacre. koristim taj I termin. systematically avoided the use of that term massacre myself. Postoji sumnja da se radi o masakru. Šta je moglo da dovede do tog događaja u Račku? It was indeed Helen a Ranter massacre, raspolaže but what could have podacima led up o tome da se to među this event poginulima u in Račku nalaze Račak? i pripadnici Among the OVK. dead in Račak were members was a stronghold of Ubeđena sam da postoje dosta informacija da je u to vreme u Račku bilo nesumnjivo sukoba i snaga. between the Serb forces and the KLA. There's no doubt about that. Außerdem wurde mir Osim toga, mitgeteilt, rečeno mi je, aber a i auch čitala sam I was informacije o told, tome, and that day KLA fighters were killed. That day. šta se dogodilo u Račku. What S tim happened ciljem od in 15. Račak? januara 1999. godine srpski From policajci 15th of pretražili January ulice i kuće u Račku. 1999, Serb Pre toga bilo je napada pripadnika OVK. soldiers. Tek kasnije went ovdje round će the biti streets of pronađeno Račak. 44 Only tela. later were the 44 Da li bodies je to be navodni masakr found. bio možda Whether posljedica the oružanog alleged sukoba između massacre OVK i was a srpskih result snaga? of the conflict between the Evo šta o Serb tome kaže forces jedan and the pripadnik OVK. KLA, we're not sure. Here is what Videli smo another Srbe kako dolaze, member says. zauzeli smo položaj i otvorili vatru. We saw the Serbs coming, we took up our positions and opened Znali smo da fire. će na svaki naš napad da se osvete na civilima. We thought that they would take it out on the civilians after every one of our attacks. Račak, posljedica As prvog retaliate Šingtona. Pretpostavljalo se da se upravo o The tome radi, State kaže Department in osoba Washington. koja je upoznata sa tajnim A izveštajima američke person administracije. well known with Nesumnjivo da je secret OVK reports hladnokrvno in računala na the to da će US gubitak njenih administration civila says the i njeno following. predstavljanje kao žrtve u svetu da stvori They will be uslove za represented as intervenciju Zapada. victims in the world to allow for the West's intervention. I nemački ministar odbrane sumnjaju u reči defense Williama Walkera. Quoted Odbrane secret o report situaciji of na the Kosovu German Defense stoji. Ministry pertaining to the situation in Kosovo. It says Albanci su verovatno the ubijeni u Albanians napadu were srpskih probably policajaca killed in an 15. attack by the januara Serb police 1999. on na the 15th pripadnike of January. OVK. Jedan dan kasnije se kaže u One dodatku day je priznao Walker
22.1.90 godine u Prištini, da mu prilikom obilaska Račka nisu bile možda poznate sve okolnosti događaja. He was not informed of all the circumstances Račak je i u Sjedinjenim Američkim Državama bila glavna vest i pozivi na rat postali su sve glasni. Za Williama Walkera bilo to odlučujuće. and Mr. To je Walker kod made the u Evropi, following statement. uključujući i OEBS, da This se stepped up preduzme. the world opinion that Bio something je to had to be početak razvoja done. događaja And this je na kraju dobio u Račku. Izgleda da nikad nećemo saznati pravu istinu, ali mrtvi su iskorišćeni da se učutkaju sumnje u smisao vazdušnih napada. I tadašnji nemački general pri OEBS-u bezuspešno je upozoravao. Walker je okupio oko 30 novinara, otišao sa njima tamo i posle kratkog vremena saopštio da se radi o masakru Srba. period of time said that what had happened was a massacre of the Serbs, in fact. U tom trenutku on nije mogao At da that donese particular bilo kakav moment, he sud. was not able to make a judgment of Ovo any mišljenje, kind. međutim, preuzeo OEBS, This Ujedinjene opinion was nacije, taken sve over vlade by sveta. the OSCE, the United Nations, and all the governments of the world. Dan kasnije, NATO se One day sastao na later, vanrednom zasedanju, NATO held a što je bilo meeting. sasvim It was an neobično. extraordinary meeting, and this was quite unusual. Ovim svojim ponašanjem Walker je With zapalio his pitije za rat. conduct, Walker had ignited the flame for war, Za rat koji je bio a war prekršaj međunarodnog prava, which was to be a rat koji su brojni violation of civili platili international životom, law, a rat war in which za many koji nemački civilians paid with their političari snose lives, odgovornost. a war Šta se for zaista which dogodilo na German Kosovu? What was the propaganda used to deceive German public opinion? Još. There's more. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Dragi sugrađani, heute Abend hat die NATO-vi Attacks against military targets in Yugoslavia. damit wir das Bündnis time će NATO alijansa sprečiti dalje teške i sistematske povrede ljudskih The prava alliance i will humanitarnu stop the katastrofu na further Kosovu. violation of humanitarian rights. Der jugoslawische Präsident Jugoslovenski predsjednik Milošević Yugoslav vodi tamo President bespoštetni rat. Milosevic is waging a merciless war over there. wir führen Mi keinen ne vodimo rat, We are ali smo not pozvani da waging pronađemo war, rešenje. but we have been called upon to Miroljubivo find a rešenje, solution. ali ovaj film pokazuje Population from the very first days of the war in Kosovo ovaj film were takođe led pokazuje astray, kako su deceived, ali i in lagalo. order to manipulate and to lie. Ovaj film pokazuje This zašto su film padale bombe na Beograd. shows why the bombs fell on Belgrade. Počelo je lažima. The lies began. NATO je tvrdio da je bacao bombe kako bi NATO zaštitio život. claims, Ali kada su pale prve but bombe, when the first bombs vidjeli smo fell, ovakve slike. we saw scenes of this kind.
Srbi koji su ispunjeni strahom bežali u podrume i ono who malo were sklonište u gradu. afraid went to take cover in the basements and the shelters that existed in town, although there were few of them. The presenter Velika over grupa Serb neprijateljskih radio aviona približava se said Beogradu. that Molimo građane da a ugase group of svetla. planes were nearing Belgrade and asked the citizens to turn off Pažnja, all the velika lights. grupa For neprijateljima approaching i dalje Belgrade. uputstva. Citizens, please take cover. And Srpske the dečke nego fear što je was zaista počelo. visible in Serb children even before the bombing Slike actually jugoslovenskih began. televizija. Ali bile su i These suviše are stvarne da bi bile images srpska taken propaganda. by Yugoslav television. Strah od rata je The nedeljiv. fear of war is indivisible. Odlučujuća je međutim slika koju nudi rat. This is the picture of NATO je war. odmah znao moć The slike. NATO port parole knew the power of Najvažnije images. da neprijatelj The nema most monopol nad important slikama. thing is that the enemy has the To bi monopoly inače u over javnosti pictures stavilo and u prvi plan images, taktiku NATO, a ne which svesnu would show brutalnost the world Miloševića. public Na primjer, NATO's da li smo savršena tactics organizacija ili da li and vodimo not savršeni vazdušni rat. Milosevic's. rather than the deliberate brutalities being inflicted. Mnogi novinari su govorili Milošević ima Many slike, journalists čimiše i samo reči. said Kome that treba verovati, Milosevic has slikama ili pictures rečima? too and words, but who do we believe? The pictures or the words. So next time round, Sljedeći put kada ARD, Next BBC, time, CNN When prikažu slike bombardovane CNN or kolonijskih anybody else izbjeglica, moći ću shows da the kažem columns da of verujem. refugees, Ali se I will be izvinjavam. able to say that I believe them. Ali vidite ovo ovdje, masovne But grobnice, you see ljudi koji this, su namerno mass iz graves, NATO people bačeni. who were intentionally killed and thrown into those mass pushed graves. into that grave. Whose side are you on? Ali NATO masovnih grobnica. NATO didn't have the pictures of the mass graves. All it had was these pictures of Albanian refugees from Kosovo. And you can see fear and suffering on the faces of these people, just as you could on the others a little while ago. Ali šta govore ove slike? But what do these pictures tell us? What do they Pomažu li show? spasiti nas? Act as an appeal, saying save us? Zar ljudska patnja nije obaveza, Is not ali i šansa human za volju? suffering? Kosovskim Albancima. Human rights to Da li je Kosovo to motiv ili Albanians, prioritet? is that a priority or not? Nemački ministar odbrane Rudolf Scharping German objašnjava Defense Minister 99. Rudolf Scharping godine zašto je explains in poslao nemačke 1999 vojnike u why rat he na sent Kosovo. German soldiers into the war in Kosovo. Nikada ne bismo preduzeli We vojne would never korake have taken da nije military bilo steps humanitarne katastrofe had sa 250.000 izbjeglica human na Kosovu. catastrophe not taken place with A sa 250,000 preko refugees in Kosovo and over 400.000 izbjeglica, 400,000 a zamrznutima refugees čiji je broj za sada and nepoznat. the number of dead as yet unknown. Zählbaren Zahl von Toten. Nebrojeni mrtvi, to još pre NATO Countless bombardovanja. dead, even before the NATO OEBS, bombing. Organizacija za The evropsku bezbednost i saradnju, je OSCE, to trebalo da European zna. Security and Cooperation Jedini posmatrači Organization, na Kosovu should have su known uredno this izveštavali o because svim its događajima. observers in Njihov bilans za Kosovo mart reported 1999. regularly about godine events ukupno there. In 39 March mrtvih na celoj 1999, teritoriji it's, Kosova. one of the reports said there were 39 Da li je dead. dakle pretila humanitarna katastrofa? Was a Tadašnji humanitarian nemački general catastrophe pri imminent? OEBS-u i američki diplomata German koji generals je sada or nalazila American na Kosovu diplomats who kažu. were in Kosovo had the following to say. Osnova za legitimnost The nemačkog base plana humanitarian catastrophe, a humanitarian catastrophe of this kind as an international legal category which would justify intervention in Bis zum Beginn Do der početka NATO-Luftangriffen vazdušnih napada up until the NATO
beginning of the NATO airstrikes, there was no humanitarian Sigurno postojali su catastrophe. humanitarni problemi Of i course, bilo je mnogo humanitarian izbjeglica. problems did exist. There were a great number of Ali to je refugees. bilo ovako. Ljudi su But this napuštali is svoje how it sela kada was. su Srbi People left preduzeli their akcije villages protiv when OVK. Serbs took action against the KLA and then returned to Činjenica je their da own su svi homes. znali da će The doći do fact is humanitarne that it was katastrofe common tek knowledge kada that NATO počne sa bombardovanjem. people knew that a humanitarian catastrophe would take place only when the bombing Nas na licu began. mesta We i are među discussing stanovništvom. this. Ein eindeutiges Urteil. Jasan sud. Gewalt im Kosovo. Nasilje na Kosovu. In keinem einzigen Bericht Ni u jednom izveštaju OEBS-a se ne spominje nagoveštaj pre We speak of an imminent humanitarian, similar to the images we are showing now, forces fighting against regular army units, a civil war. That is what the OSCE said in its report. Meštani sela su bežali pred The ovakvim sukobima. inhabitants of villages would flee in the face of onslaughts of this kind. Kasnije su se uglavnom vraćali u Later svoje on, kuće, for the koje most su part, često they bile would return porušene. to their homes, which were frequently destroyed. NATO NATO u Briselu bio je NATO in upoznat sa Brussels izveštajima misije was koji su se informed poklapali with sa the njihovim OSCE izveštajima. reports, which Ta coincided saznanja with its own međutim nisu reports. saopštavana However, these details and knowledge were not made preskonferencija. public knowledge at any of the numerous press Naprotiv, conferences. na posljednjem On the zasedanju contrary, NATO at the saveta pre last početka meeting of 14. NATO marta on the 14th of March 1999. 1999, before Ocenjeno the je war broke da se out, pre može reći from da Srbi terrorist su na to actions odgovarali by the nesrazmernom KLA, žestinom. and the Serbs reacted Ipak u tom overly trenutku situacija violently. nije pretila da se otrgne kontroli. At that time, Vođe they NATO thought su that se the ipak situation već could be spremali kept da in napadnu check. Jugoslaviju. Nevertheless, NATO forces did prepare for an attack on Yugoslavia. U isto vreme, At the Nemačko same ministarstvo time, the odbrane. German I tu Defense nije bilo reči Ministry o nekakvoj pretećoj held humanitarnoj meetings, but katastrofi. they too did not think that a U humanitarian dokumentima nemačkog catastrophe was ministarstva imminent. odbrane povodom And in situacije na the Kosovu pisalo defense nešto minister's sasvim drugo documents od with onoga respect to što the je situation in izjavljivao Rudolf Kosovo, Scharping. it said Citat something different to tajnog what Rudolf izveštaja nemačkog Scharping said. ministarstva Here we have a odbrane. quotation from a secret report, intelligence report Proteklih of the dana German i OVK, between Serb forces and the KLA. srpske snage The bezbednosti Serb ograničile su security svoje forces akcije u limited osnovu their vremena actions rutinske zadatke. to routine operations, the control and patrolling of the area to check for weapons and Ipak, checkpoints on iza the ovih main sigurnosnih roads. vrata u vojnom sedištu tekle su dalje pripreme za napad. But preparations were nonetheless underway for an attack. Kada su međutim pale prve bombe, When the first bombs blasnula je fell, podrška however, zemalja NATO-a za rat. the NATO countries did not lend wholehearted support to the drive. Političke vođe su sada preuzele The political odlučujuću leaders now took the lead. Oni su bili demokratski izabrani They predstavnici. were the democratic representatives of the people and knew what news items were important for their countries. Rudolf Scharping je zaista obavio odličan Rudolf posao. Scharp Nije really bilo did lako, a good posebno za job. Nemačku, It wasn't an easy za one, koju je especially for 50 godina Germany, odbrana bila jedina zaštita svoje for države. whom for the past 50 years defense was the only security for the country rather than intervention by their Psihološki soldiers. gledano, ova nova definicija Psychologically viewed, this bezbednostne new politike definition nije of a jednostavna. security policy is not an easy one. Ne samo ministar Scharping, već Not i only kancelar Minister Schröder i Scharping, ministar but Fischer su bili Chancellor odličan primer Schröder. političkih vođa They were koji excellent ne jure examples za of javnim political mnjenjem, leaders već ga oblikuju. and in their attempts to shape Drago mi je public što su opinion. Nemci to razumeli. And I'm very happy that the I Germans kroz prohlakim understood događajima, this. kolateralnim štetama, oni su ostali All na the kursu. With all the collateral damage taking place, they Da smo remained izgubili on javno course. mnjenje u Nemačkoj, Had we lost German izgubili public bismo javno mnjenje opinion, u we celoj would have lost alijansi. public opinion in the whole alliance. Borba za javno mnjenje The postaje fight for žešća. public opinion, Nije vi- propaganda for domestic purposes
no longer Priština, sufficient. glavni grad Pristina, Kosova, the capital of bila je Kosovo, poprište perfidne priče namenjene ratnoj was the propagandi. scene U centru pažnje of bio je wartime fudbalski stadion. propaganda with the focus Oko on the stadiona football i danas su stadium. vidne razaranja. And we can see Na destruction stadionu su ostale and the oštećene vestiges tribine, of destruction ali se around the travnje stadium neguje. today, although the grass is being tended. Tada, pre 2 godine, Srbi su navodno ovde držali At the logor za time, Albance. The Serbs had a camp for Sa ovom Albanians tvrdnjom Rudolf in this Šapić se obratio area, javnosti and Rudolf 99. godine. spoke to the public in 1999, Mnogo making važnije this sad da assertion. šta se dešava na Kosovu sada, kada čujem It da is u much more severnom delu important Prištine what postoji is happening in koncentracioni Kosovo logor. now when we hear that in Kada northern čujem Pristina da there's a se concentration učitelji camp. i When I učenici hear that teachers and pupils are being prilikom rounded učenja up ubijaju učitelji. and Čujem da se the teachers pozivaju killed in srpski front of their stanovnici u pupils' Prištini eyes, da na svojim when the vratima napišu Serb veliko slovo S inhabitants kako ne bi bili are isterani being iz svojih appealed to stanova. To je write onda up nešto a big pred a čim capital nijedan letter S on their civilizovani homes so as Evropljanin not to be ne sme da expelled. zatvori oči. No civilized European must close his eyes to facts of this kind. Slovo S za zaštitu The Srba letter S nije for the postojalo protection ni of na the jednim Serbs vratima in u Prištini. Pristina Čak ni did u not exist on the doors of Pristina, either in the underground passages of Ovde the je možda football samo zalutala stadium. pokoja lopta igrača. There might Možda just su have se been a neki klinci football sklonili da here, popuše koju cigaru. or perhaps a cigarette after the Dnevnik war napisao in o his brojnim zatvorenicima. journal. He spoke about numerous prisoners being held here, A Joška Fischer, nemački ministar inostranih poslova, više and puta je Germany's poredio foreign Srbe sa minister nacistima. compared the Serbs have remained by their Ja sam se views. tako izjasnio da postoji sumnja da su ljudi zatvoreni I na said stadionu. that there was every reason To to se believe zasniva that na people izjavama svedoka were held i in odnosi the se underground na passages igranije of the. upravo, We ali tried to izjave svedoka. clarify this issue, but we. Ako je neko nešto zna o ovome, If to je somebody onda knew anything Šaban about Kelmendi, this, it must have been kosovski Shaban političar. Kelmeli, a Njegova Kosovo kuća je odmah politician. pored stadiona. His house is right by the stadium. Kao što i sami možete da se uverite, odavde As se you can see pruža for pogled tačan na yourselves, stadion. Sve we može da have se a good vidi. view of the stadium Ja from tada nisam here. You can primetio see ni the stadium was just used as a heliodrome. I evo dok on priča iz daljine prilazi And while he's talking to us, we can see a team emerging on the stadium, Eto vidite, landing here. That's all. helikopteri su sletali i vojnici su se Helicopters iskrcavali i landed, ukrcavali. and the soldiers got out of them. They boarded the helicopters and got off them. The football stadium in Pristina, a concentration camp, and something that had been concocted. Ovde moram zaista da se obuzdam, jer I poređenje Auschwitza sa would like situacijom to na say that the Kosovu comparison je with Auschwitz and the neverovatno poređenje. situation in Kosovo is a fantastic, as outrageous. Stidim se kao Nemac I'm ashamed što as a nemački German ministri tako nešto izgovaraju. that German ministers are uttering things of that Obični kind. Nemac bi dospeo pred sud kada bi na taj način omalovažavao Auschwitz. And I think Germans could be taken to court for uttering similar phrases. Kada nemački ministar priča o When the koncentracionim German logorima na minister speaks Kosovu, about concentration camps in Kosovo, that gdje is su konclogori on ustanove the same jedne line određene istorijske as situacije. saying that concentration camps are a historical situation and existed during
the Nazis in Germany. Mislim da je nečuveno da su I upravo think that it is Nemci unheard koristili of ovakva that the poređenja. Germans were the ones to use comparisons of this kind. Ovo nije jedina ratna laž koja je otišla u svijet kako bi se obezbedila podrška javnosti. Primer, malo selo preko Kosova rugom. Mjesto je za vreme rata ostalo skoro netaknuto. Sada, 2 godine kasnije, ljudi se ponovno bave poljoprivredom. Uobičajena seoska svakodnevnica, ali ipak Krugovo ima posebno značenje za rat na Kosovu. Priča počinje na imanju Šefketa Beriše. Priča koja će kasnije u dalekoj Njemačkoj postati udarna vest. Germany at a later stage. Bio to 29. januar 1999. godine, 2 mjeseca pre početka vazdušnih napada NATO. Komšije su iznenada čuli pucnje iz pravca Berišine kuće. Šta se dogodilo? Tada, 29. januara, dogodilo se sljedeće. Bio je petak, 5 sati ujutru, kada je to počelo u kućima komšije Beriše. Čuli su se rafali iz automatskog oružja. To je trajalo 3-4 sata. Probudili smo se i sve smo to čuli. Posle 3-4 sata pucnjava je utihnula. Oko 10 sati prilazila nam je grupa policajaca, evo iz ovog pravca. Otac i ja smo ih vidjeli. Kada su nam prišli na oko 50-60 metara, nije mi ostalo ništa drugo nego da pobegnem. Otišao sam u drugi pravac. Ovaj izrešetan minibus podsjeća na te dane. Ali šta se tačno desilo u Uruguayu? Masakr Srba nad nedužnim civilima, rekao je Rudolf Scharping. Over innocent civilians. That's what Rudolf Scharping said. 2 months later, on the 27th of March 1999, the Minister of Defense presented his evidence. Ovo što vam sada pokazujemo, zato su potrebni jaki živci. Ali to pokazuje sa kakvom brutalnošću je sve to počelo. However, this shows the brutality with which all of this started. Kada pogledate ove When you fotografije, look at these moći ćete photographs, lako da prepoznate o čemu se tu you radi. will be able to see easily what this was all about. Evo vidite uniforme You srpske can see the specijalne policije. uniforms of the Serb Special Police. To jasno pokazuje da su ovdje This učestvovali clearly srpske shows specijalne snage that i vojska, Serb Special a Forces and the kasnije Serb Army i took part otužani here, kriminalci. and later on, hard criminals. Diese, sondern auch regelrechte Banden freigelassene Strafgefangene und andere an solchen Mordtaten beteiligt sind. Es sind erschütternde To su Bilder. stravične slike i These moram da se are trudim da terrible koristim images. smiren ton kako ne bih And eksplodirao. I have to do my best to control my voice in order not to explode. Gewissermaßen zur Explosion führt. Zato vodimo rat. This is what we are Glasili su waging naslovi war i u for. štampi koja je objavila ove That's fotografije. What Ali the njegovi headlines stručnjaci su već said tada mnogo bolje znali in the da to nije newspapers bio that also masakr. carried To nije the bio masakr photographs. nad civilima. However, his Pisalo je u tajnom co-workers izvještaju. knew that this 2. januara said 1999. that this was not a mass